くゴーストと手軽に対戦することができます。対戦相手はあなたの柔らか度に合ったゴースト。待ち時間なくさっ対戦、待ち時間なくさっ対戦、待ち時間なくさっ対戦、待ち時間なくさっ対戦、待ち時間なくさっ対戦、待ち時間なくさっ。¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, vale. 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 ¿Se me escucha? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, en directo, aquí. Pues voy a poner. No sé por qué motivo, pero. Aquí, la transmisión del directo de Nintendo en japonés ya ha empezado, vale, por lo que marqueo. Para el de España faltan está la cuenta atrás, pero el de japonés ya está. Lleva como 26 minutos, ¿vale? Ha empezado hace 26 minutos. No sé por qué. Cuando yo qué sé, no sé, ¿dónde está la escena que quiero? Como, no sé. 舞台は翡翠地方、 no sé, como 後に信号地方と呼ばれるこの地では、野生に生きるポケモンたちの生態はまだ明らかになっていません。それゆえにポケモンを恐れる人も多く、そんな人々が寄り添い合って生活をしているここ寿村から物語が始まります。 Después veremos el español. No sé, tío. あなたの目的は翡翠地方のポケモンたちを調査すること。el Steel no he llegado aún. Con Pokéball todavía, 調査を担う組織銀河団の一員となり、ポケモン図鑑の完成を目指します。調査はベースキャンプを起点に開始。野生のポケモンをモンスターボールで捕まえていきます。 Me gustaría poner el chatですが、簡単に捕獲できるポケモンばかりではありません。そんな時は手持ちのポケモンでバトルを挑み、相手を弱らせることも一つの手段です。翡翠地方のポケモンはその習性も様々。 群れで暮らしているポケモンや気配を察知するとすぐに逃げ出してしまうポケモン、逆に勢いよく襲いかかってくるポケモンもいます。中には自分よりもはるかに強力なポケモンもいるので、危険を感じたら逃げるのも調査を続ける上で重要です。 Eso no es una zona de distorsión de esas. ポケモンはベースキャンプに戻れば体力を回復することができます。そしてあなたの調査をサポートしてくれるのが銀河団の研究者ラベン博士。博士にポケモンの調査結果を A ver, hace 26 minutos y el directo iba a durar 40 minutos. 追加することができます。 Tampoco es que 図鑑の登録には捕まえた数、技を見た数など複数の条件があり、 それぞれの項目をクリアするごとに内容が充実していきます。調査の本拠地となる寿村。ここでは調査の準備を整えることができます。道具を購入できる雑貨や集めた素材で道具を作れるクラフトや Es que esto no, 捕まえたポケモンを預けられる放牧場、
Es verdad, el hipopotas. 散髪屋では髪型を変えることができます。 Bueno, después veremos los dos. El Zoro de Hisui, que se corresponde con el color. Y mira, el Wisin de Galar, ojo. A la chimenea, ojo. Pero a ver, aquí pone que el chat de esta emisión en directo está inhabilitado. Ojo que a eso le quedan 3 minutillos. Sube, mira, es el principio del juego. Esto es algo que hemos visto más o menos. Esto que es un recordatorio de lo que se ha lanzado este mes. Pero esto es un directo de Nintendo. Dejadme un segundo que mire. ¿Vale? Por ejemplo, a este le queda un ratito. Y a este le queda 3 minutitos, que es el de español, ¿no? Otra cosa no. Por la diferencia horaria. 謎の力によって突如暴走し、あなたの前に立ちはだかります。対抗する策は沈め玉と呼ばれる特性の。 Por la diferencia horaria ha empezado antes. 強力な攻撃をかわしつつ、手持ちのポケモンとともにぜひ挑戦してみてください。 雄大な大地とそこに潜む野生の脅威、そして幻のポケモンアルセウスとは。A ver, 翡翠地方で紡がれる sí, los estilos fuertes, los estilos rápidos. Pero esto ya lo habíamos visto. Sí. Pokémon Legends Arceus. Que no tiene mucho sentido. Ya ha terminado el directo, ojo, Ojo, el directo este el japonés ha terminado, ¿vale? Puesto que no... Vamos al nuestro, ¿no? Vamos al... A ver, que vea yo aquí un poquito. A ver, que le quite el sonido. Ah, ojo. Tengo que meterle la máxima calidad al directo, ¿vale? 1080 y todo esto, que todo esté cuadrado. Ahora me cambio, veo aquí. Y esto lo ponemos... Sí, estamos en... Mira, estamos en el japonés, ¿vale? Ah, pues no. Estamos en el español, vale. Actualizamos. Sí, que quedan 55. Aquí. A ver, un segundo. Si actualizamos, lo vemos de nuevo. Tenemos que ir a Nintendo Japón. Pone que está en directo. Pero no me creo nada. Vamos a darle un poquito de volumen al español. Y esto pues, a ver, la página japonesa, vídeos, directo. Pero esto ya ha terminado, ¿no? Entiendo que esto ya... Esto es nuevo. Esto es nuevo. 10 segundos. Lo otro será recordatorio. Peggy 18. Vale, Peggy 18. Nota debido a COVID, sí, muy bien, la típica. El japonés va un poco adelantado, Xenoblade Chronicle puede ser. A ver, tiene poco.
Como voy a hablar. Oh, Fire Emblem Warriors. Series Hope, remake. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Febrero. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. Me cago en la puta. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Perdón. El de Fire. El de que Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Bodland. Now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Ojo, sale el día 24 del 6 de 2022. Ya he hablado. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。The Orange Star Nation needs you. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. Este suena basura, In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun, each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. Pues está más chulo, O sea, in this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Pues pinta muy bien, por lo menos como lo está presentando. Oh, madre de que me mate el todo. Fútbol. O sea, Mario Fútbol. ¿Qué pasó, chaval?
Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field, and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. マリオストライカーズの最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Pokémon Resident Evil, por favor. Resident Evil, por favor. O la fecha del Febrero de Wild 2. El Directo. Ese es más. Splatoon 3. Splatoon 3. Splatoon 3. No puedo... Splatoon 3, mortal. Brutal. Bueno, ha subido por ahí. Chaval, gran salmón. Vaya locura, madre mía, se está yendo de la mano. Es como un poliladro, defender algo. Godzilla, Splatoon 3, Salmón, corre Salmón, siguiente ola. Próxima ola. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。
スプラトゥーン3はこの夏発売です。 Saldrá en 今後 verano. の続報をお待ちください。 En verano, buena época para viciarse, ¿eh? 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Los titulares. Ojo, o sea, hay junio. Sponsors at the ready. O sea, en verano, junio, ¿eh? El 21 de junio en adelante. Hasta el último día de junio. Me suena. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. ¿Esto no había salido para PlayStation 4? Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action-adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze waits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. 2 worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. One fateful day, the protagonist, Serge, wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his homeworld, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story.
Over 40 characters can join your party. Personajes Depending on the choices you make, podemos tomar decisiones. Esto es muy bueno, Influirá en los aliados que nos acompañará y demás. Se han incluido distintas mejoras en esta versión remasterizada, como la posibilidad de desactivar los encuentros con los enemigos y una banda sonora optimizada. Además también incluye el Radical Dream que salió originalmente para Shuttle View. Experience the Descubrir origins los of orígenes de Chrono Chrono Cross Cross en in esta this aventura text-based adventure. conversacional. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April ¿Cuándo van a 7th. poner en Nintendo España, Pre-orders tío? begin on Nintendo eShop En shortly vez de after this subtítulos, presentation. audio español, tío. Oh, Kirby Tierras Olvidadas. Esto sale el 25 de marzo, Ahí se transforma en Kirby Fuego, ¿no? Kirby Coche, tío, no te creo. Kirby Coche, chaval. Kirby Coche, tío. Kirby Coche, oh, Dios mío. Mira con un flotador. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Madre Land. mía, qué bonito, Takes qué place in a bonito, tío, qué mysterious bonito. world with an unusual mix of nature and Qué civilization. bonito, tío, qué bonito. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Qué bonito, tío, qué bonito. Introducing Sentamos el Kirby Coche, tío. Mouthful Transformosis, ¿no? Inhale a car to zoom around. Oh, Dios mío. A vending machine to attack. Un incienso. Oh, de helada. Madre, bueno, se les ha acabado la imaginación, ¿vale? Or become a Convertido piercing en un cono cone. perforante. Madre mía, chaval. Están locos. With Mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he Ala, inhales. tío. Bombilla. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. Para limpiar el terreno de veneno. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Ampliará, poder acceder a más recursos. Hostia, por recursos también va. Oh, Dios mío. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be puede evolved. seleccionar la habilidad. ¡Oh! Sistema de mejorar armas, tío, cuchillo. Evolve copy Hace abilities que las to expand copias para Kirby's que range Kirby of disponga de más attacks. ataque. Mira, pum, pum. They'll also change Además de cambiar Kirby's de appearance aspecto, Kirby será mucho and más make poderoso. him ¡Hola! even more powerful. Más poderoso. Y el Morse, martillo de juguete. Some copy abilities Algunas will have habilidades de copia quizá stronger tengan evolved formas forms. evolucionadas aún más devastadoras. Madre mía, chaval. A new adventure awaits Una gran aventura our aguarda a pink nuestra puffball. querida bola rosa. Es Who are the muy beast bonito. pack? ¿Qué es en realidad What are esta these jaula enemies y trying cuál to es su do? objetivo? Can Kirby restore ¿Llevar a peace Kirby de to volver la this paz a este world? mundo? Kirby and the Kirby la Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Mío, Pre-orders are chaval. available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 El tren que está de aquí. El tren que está de aquí. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22 Ah, este es el exclusivo de Sony que Sony ご pagó. 覧ください。 Es decir, que Sony puso el dinero para hacerlo y como tuvo una venta de mierda, lo ha tenido que lanzar para... O sea, el estudio lo ha lanzado para recuperar dinero. O sea, lo ha lanzado en otras plataformas para recuperar dinero. You can even play exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. Pero a pesar de You todo, can diré invite que them esta and versión play es online. mejor. La versión de Nintendo Switch es infinitamente superior a la versión de PlayStation 5.
I knew you were a true Eres two-way un jugador muy player, but versátil, this pero is esto ya es ridiculous. pasarse. Sheesh. Claro, porque es el mismo. You're gonna have your hands full of games with these Colecciones que collections. prometen entretener por el rato. 3 Kingdom Queda Hearts muy poco para que collections llegue are 3 colecciones almost de Kingdom here. Hearts. From Kingdom Hearts De Kingdom Hearts hasta Kingdom Hearts 3 and the y el remind del Every DLC. entry is coming to Nintendo Toda Switch esta entrega as de Nintendo cloud Switch como versions versiones en la that nube que can be pueden played while connected to the jugarse internet. conectándose a internet. Relive or get to know heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Rememorado, viví por primera vez la historia como Sora, habrá personajes como or handheld mode. podemos Kingdom jugar Hearts en Integral televisor o en Masterpiece for sobremesa. Cloud, O sea, o containing sobremesa, all que es 3 televisor, game collections, o portátil. soars onto Nintendo Hasta el Switch vuelo shortly after this al presentation. término de Each collection's la versión de la cloud nube version de cada will also colección be también estará individually disponible available individualmente en on Nintendo Nintendo eShop. Klonoa is coming Klonoa. to Nintendo Switch. Llegará a Nintendo Switch Across dreamy el 8 del side-scrolling 7, levels, You'll run, jump, Mientras and hover while firing wind recorremos bullets un to mundo grab súper and throw bonito mientras enemies. corremos, saltamos, flotamos Use each level's surroundings y to tenemos que your usar los advantage. entornos de cada nivel para superarlos. Also, ¿Vale? Klonoa Además 2 también is se incluye included. Klonoa 2. Take on these great adventures when Viví mi Klonoa aventura Fantasy con Reverie Klonoa Series Fantasy launches on Reverse, Nintendo Switch que estará July disponible para Nintendo Switch el 8 de julio. O sea, 8 de julio ya. 8th. We're so Estos glad títulos you're están here. integrados. Been here before? Todo Either way, es- you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals Sí, lo and sé. warp to other areas to find cake? Lo Still sé. unconfirmed. Un momento You can pass through ah. portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels Una of personalidad personality. inquietante. The sequel adds Porta. in local, La secuela incorporará online, pues and joder, lo que split-screen hay de multiplayer pantalla modes. partida, And mira. that part's no lie. Y eso sí que no es Neither is mentira, the como sentient tampoco robot lo es monitoring el your robot every inteligente que move vigilará when todos nuestros Portal movimientos. Companion Collection En warps Portal, onto Nintendo Switch colección this complementaria year. que te transportará a Nintendo Switch este año. A classic Un comes gran alive. clásico cobra nueva vida. Final Fantasy VII Remake. Chrono Trigger. O sea, Chrono Trigger. Legend is alive. La leyenda está viva. El zombie no. No, mira. No me suena. Ahora mismo estoy. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Supongo presentation. el Fire Emblem House, que de distintos puntos de vista. いかがでしたか？続いてはこちらです。 O sea, My God. 世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作 Anda que no le eché Nintendo horas y Switch horas Sports y horas y が horas y 登場し horas ま a す。 esto, ¿eh? こちらをご覧ください。 Ahora tiene una más, ¿no? Here are the sports included Eso in es Nintendo de Switch Nintendo Sports. Switch Sports. El You tenis, might recognize these three from past Wii estos Sports tres os sonarán de entregas anteriores de Wii Sport. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right Para time. golpear la pelota. Bowling. Bolos, Roll the ball straight ahead lanzar or la give bola it a en little recta curve. y hacer que haga una curva y And Chambara. chambara. Knock your opponent off the Tirar de la platform while plataforma attacking mientras and atacáis y defending. defendéis. Plus, 3 additional Además, sports are tienen joining the tres lineup. deportes. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Los Joy-Con.
Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. Vale, muy bien. Hacia adelante. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Oh, Dios mío. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレイしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。Alright, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block! Another one's coming. Koizumi saves it. Set up in the air. Here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. Alright, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores! They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。Está muy bien, más opciones. さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツです。発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画しています。Bueno, o sea, que va a tener actualizaciones gratuitas a lo largo del año. Vamos a haceros una petición. 快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、様々な技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象に、ご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は、任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Ah, el taiko... Get those taiko drumming skills ready. No sé, tío, el taiko Tatsumi, no sé qué era, ¿no? The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total.
Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchen Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Something's bound for Nintendo Switch. El Resident Evil y ya es perfecto. Después vamos a revisar la presentación. ¿Qué quiere que os diga? Los mafiosos de turno. Explora los comienzos. Muy tétrico, ¿eh? Ahora ven, mejor. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Se añaden, vale. Guardián.
4. Entiendo que solo son 4.いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Choco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership, or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Lo vamos a repasar ahora. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go! Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace.ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。
A ver. Está concluido, pero la japonesa también, ¿no? Vale. Podemos volver a verla. Esta es la japonesa. A ver. Actualizamos la japonesa. El Nintendo Direct. Vale, esto no ha terminado hace 76 minutos. Este Direct. Vamos a ver este Nintendo Direct. No puedo verlo, tío. No puedo verlo. Oh, Dios mío, un segundo. No, porque este es el... Este es el de España. Este es el bueno. O sea, el que podemos ver. Han empezado con este juego. Vale. Este juego ¿de acuerdo? Voy a quitar el volumen al máximo. Han empezado con un juego estilo medieval, de guerra. No son de una versión definitiva del juego. Puede cambiar, o sea, puede mejorar lo que es la escritura, los gráficos, la distancia de dibujado. Puede mejorar todo. ¿De acuerdo? Se llama el Fire Emblem Warrior Three Houses. Ocurre en el mismo mundo que el Fire Emblem Three Houses. ¿Vale? No dejaré que el ciclo de este mundo sea contigo. ¿De acuerdo? No es un universo I seek to destroy the irrational power structure that shackles folk. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Parece que... Yo espero que venga Will you sit around and wait for a miracle? ¿Quieres sentarte a esperar un milagro o quieres ayudarme a tomar? Perfecto. Pues vamos a ver. Ocurre... We shall fight. Que me interesa. Que no... you are prepared to do what... No sé dónde está. A ver si 最初にご覧いただいたのは、ファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Veamos la primera sección de titulares de Nintendo. The Orange Star Nation needs you. La nación Orange Star, ¿vale? Es el We've got more intel on Advance Wars 1+2 Reboot Camp. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt! I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities. Like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the war room. Create and share custom maps in the design room. Podemos crear More battle friends and frenemies in local and online multiplayer. ¿Acuerdo? Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Nintendo Shop ya. Siguiente. Explore an infinite universe. Es el No Man's Sky. ¿De acuerdo? Este juego ya salió para PlayStation 4 totalmente roto. Pero salió para Xbox y gracias a Dios que salió para Xbox, porque si no seguiría roto a día de hoy. Aterriza este verano en Nintendo Switch, ¿de acuerdo? No hay fecha, solo verano. Este es el nuevo juego de fútbol de Mario, ¿vale? Nuevo juego de fútbol de Mario. El último que tuvimos fue el de GameCube, puede ser. El de Wii. Aquí podemos usar los objetos típicos
partes de la saga, como las bombas, el campo, vamos a salir fuera, hay como una barrera. Aquí tenemos esta especie de muro, ¿vale? Que es invisible pero que no se lo ejecuta. Tenemos 2 tiros, ¿vale? ¿Vale? Bueno, perdón, tenemos hay 2 estrategias. Battle League Football. Dos, bueno, First, dos consejos. the gear you equip. Primero, It changes not only your appearance, but also your stats like speed. Que por cierto nos cuestan monedas. Se mejoran atributos como la fuerza, la velocidad, el disparo, el pase y la técnica. Vamos a ver un ejemplo. Vale. Parece que este es el Mario base. Está todo muy equilibrado. Pero si ponemos este Mario, que no sé cómo se llama, la fuerza aumenta al respecto original. Pasa de 11/25 a 19/25. Pero es una armadura, pesa bastante. Y la velocidad baja de 12 a 10. El disparo también baja de 14 a 12. Y la técnica, o sea, el pase baja de 10 a 8. En cambio, este Mario, el Mario cibernético, pues de fuerza, el original tiene 11, este pasa a 9. Velocidad, este tiene 12, este pasa a 10. Disparo de 14 a 12. Y luego el pase, bueno, a ver. And pass accuracy. Customize Customize as you see fit. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. No. Bueno, pues el pase, ¿vale? El pase, ¿vale? Este tiene incluso 22 en el disparo, pero las otras habilidades son mierda. 9, 10, 8 y 14 que no veo. En fin, ¿vale? Esa es una técnica. Vale, y bueno, el primer consejo y el segundo consejo son los super activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Están distraídos, ¿vale? Tienen que estar distraídos para poder hit the net and you'll score not one but 2 goals. Un gol, la portería vale por 2. Ese gol vale por 2. Up to 8 players. 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the ranking. Up to 20 players in-game club and compete for placement in the ranking. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. Bien. With items. Vale, podemos hacer entradas, tenemos tallazos, nada de anything goes on this field. Vale. Sale el 10 de junio de 2022, vale, bastante pronto. Primera mitad. On Nintendo Wii Shop. Siguiente. El Splatoon 3, vale. Hemos visto que es maravilloso. Está el salmón ese gigante. Está también las nuevas armas, que si el aro ese, que si el alevón, no, Abelín, puede que se llame. La viga, la viga. Entonces, está la viga del gran salmón. La viga del gran salmón. Salmónico, ¿vale? Tenemos arco, parece que tenemos arco. La torre, la tapamos, la disparamos, seguimos. Vale, los tanques. Usa como una especie de aro donde se infecta todo el área. Vale, a nuestro alrededor, de color, y nos aprovecha para matar. Parece que tira el área, tira el ataque de área. Y nosotros pintamos una gran superficie de esa área, pasa del color del enemigo a nuestro color. Es decir, nuestro color ahora es el naranja. Podemos tirar como una especie de bomba, ¿de acuerdo? Un alevín, efectivamente. Abelines. Aquí veis, ¿vale? Por ejemplo, fuerte. Bien.
Sale a la venta... No sé, ¿cuándo sale a la venta? A ver, el gran sale a la venta... ¿Habéis visto el cooperativo? Nueva ofensiva, espero que no son de nunca visto. Saldrá a la venta en verano. Vale, más novedades próximamente. Otros títulos de Nintendo Switch. Preparad la Warzone, ¿vale? Un poquito más como el de borde, más In juegos this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to o combinar victory. varias piezas para hacer el Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. A sitios clave, como por ejemplo Mix and match a los various brazos para weapons que no and disparen, parts to customize your Vanzer. Avancen, ¿de acuerdo? Uncover the great storyline of this Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Upgrade abilities like Force Sprint and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze sale el 17 del 2 de 2022. O sea, es el mes de febrero. In 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Yo, los tres, explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures. And discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. No sé qué deciros. Strange incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them in dynamic action. El SD Goodman Battle Alliance, ¿de acuerdo? Es un juego de combates, es un juego, el Pilotad Mobile Suite en combates al estilo de los juegos de rol. RPG battles. To improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam. You can also también podéis combatir junto a vuestros amigos en el multijugador battle alongside on Nintendo Switch this year. Llegará este año. Of this RPG classic. Dos mundos se entrecruzan. Cross de Radical Dream. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home, what is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds, depending on the choices you make. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you, characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements. Todos los finales tendremos que pasárnoslo varias veces. Se han incluido mejoras en esta versión remasterizada, have been made to this remaster, como like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included dashes and Nintendo. El Kirby, maravilloso, súper bonito, ¿vale? Aquí con aquí, que se transforma, ya se transforma hasta en coche. ¿Dónde está la máquina expendedora, tío? Aquí está en el coche. La máquina expendedora.
mil conos, muy bonito, ¿vale? With mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. El anillo venteador, una Enjoy bombilla, exploring with new moves different from copy abilities. una delta. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this, Para limpiar el veneno. as become available. Y parece que tenemos una base de operaciones en la que podemos ir mejorando At pues, Waddle las Dee's weapon habilidades, shop, la familiar habilidad, copy abilities can be la habilidad evolved. de copias conocidas, crear objetos, Copy abilities aquí to podemos expand. ver un cuchillo normal, Evolve a la copy versión abilities to mejorada expand del Kirby's cuchillo, range of un attacks. juego normal, un juego volcánico. They'll also Y change Kirby's también puede- appearance y aparte, and make además him de cambiar el even aspecto, more utilizar mucho powerful. más poderoso. Incluso habrá Some abilities may have incluso habrá algunas habilidades que al copiar tengan formas evolucionadas. Aquí tenemos la versión de fuego, la versión volcán y la versión dragón. Que la versión dragón vuela. stronger evolved forms. ¿Vale? Escupe fuego, vuela, destruye. A new adventure awaits our pink puff. Sale el 25 de marzo. ¿De acuerdo? Este juego sale el 25 Copy de marzo. abilities may have Es súper strong. bonito. Who are the beast? Kirby Es súper restored mundo peace to abierto. this bitch, March Vale, el 25th. 25 de marzo. 動ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。それでは、こちらをご覧ください。 Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the con Show su dinero, and Sony Diamond pagó Dynasty 5 on your euros. Nintendo Switch. Y le But quedó that's not all. una You can cinta, even ¿vale? play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross Porque progression, you recordemos que can also PlayStation earn se and ha use enfocado en el content mercado on any platform where al MLB The Show 22 is mercado available. fuera And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. 4 y PlayStation 5 pues lo sacan para Nintendo Switch para intentar recuperar las ventas. Y también I knew you were a true two. 3 Kingdom Hearts collections are almost aquí here. tenemos los 3 From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or con handheld. personajes. Kingdom Hearts intro onto Nintendo individually available levels. Ahora tenemos el Klonoa is coming to Nintendo Switch. Clonoa Fantasy. Across dreamy side screens to grab and throw enemies. Un poquito Use each estilo level's Mario, surroundings to your estilo Crash, advantage. ¿vale? Un poco de plataformeo con vida. Also, Klonoa 2 Vale. and every series launches on Nintendo Switch Un July 8th. poquito, ¿vale? Sale el 8 de julio. Esto es el portal, ¿vale? Lasers Yo creo que adds in todos local, los online, conocemos, and sale el split screen portal 2, multiplayer el modes. 1. And that part, companion. A classic. Y bueno, tenemos este juego, ¿vale? Es un juego de Japón, ¿no? Que son varias historias. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the second? Sports included in Nintendo Wii Sports games. Con controller, roll the ball, and chambara. Knock your opponent off. 3 additionals, the gigantic ball to make dynamic plays. Podemos jugar con las manos. O si tenemos la correa, nos la podemos enganchar The game. a la pierna y hacer Badminton. movimientos. Recordemos que With esto será intuitive con kicking una motions. actualización gratuita, ¿de acuerdo? Shuttlecock in the air. Tenemos el badminton también, badminton Finally, fútbol, volleyball. el voleibol. Set, Bueno,
as well as online play across or base. Vale. Aquí nos hacen la demostración de cómo se juega el voleibol. And with the setup from Koizumi, ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象。76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. Included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections. 500 strategy is almost here. The protagonist, Sarah Noah, and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo, explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. This free update launches shortly after this presentation. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Once caused from this. Getting hit even once causes a game over. The brutal Dread with the update launches April. La ola de jefes. Esto ya lo tenía el Kirby Dream Lands, que cuando te lo pasabas podías pelear contra todos los jefes del juego. El árbol, el señor de hielo, Meta Knight, el Mastermind, ¿vale? Pero tenías una vida. Es decir, con una vida tenías que pasarte a más de creo que eran 8 jefes. Free update launches shortly after this presentation. No se sabe cuándo va a llegar, ¿no? A second free update rookie mode new to the Metroid series. Challenge the brutal is one hit. Is coming to Metroid Dread. En camino. Y la segunda también, que tendrá el modo principal para la gente novata. Y el Earthbound, ¿vale? Para la gente con suscripción. 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Moth and 6 Waves. That's 48 additional courses we plan Mysterious enough is your key to surviving in prison. Esto es Bélgica. El de Bélgica ha empezado ahora. Este es el de Sudáfrica. No, gracias, no. Mario Kart, vale. Hombre, 48 pistas, son 48 pistas, que no es ninguna tontería. Esperamos el Mario Kart 9. Yo dije que no, mejor que no. Pero pagar por circuitos, ya pasó esto con la versión deluxe. La versión de salió Mario Kart 8 para Wii U. Y luego sacaron el deluxe con nuevos personajes y eso, que era contenido descargable para Wii U. Ahora han hecho lo mismo, pero no hay una edición física. Pero son 48 pistas, y si me puedo comprar todas las pistas por un módico precio, es decir, si son 6 entregas, no me pienso gastar 25 por 6, no sé cuánto es. 25 sería 120. Pero claro, es 20 por 25 es 30. Me llevo, sería 150 euros si todo vale, si las 6 entregas valen 25. Intentaré comprarme todo el pack completo, las 48 pistas de golpe, porque es un gran añadido y para los directos puede estar muy bien. Y nada, el Xenoblade de Chronicle 2 y poco más.
fin, muchas gracias por ver el directo conmigo. Bueno, y el Fen de espada este. Tiene buena pinta también. Muchos RPG, pero el que me llama la atención es el Tren Strategy. Que por cierto, hay una demo. ¿Dónde está, tío? Un segundo, voy a actualizar la página y nada. Mission is your run, jump, enemies trying to do. Serious lap. Straight ahead. Switch sport. どなたでもいかがでしたか？Joder, ¿dónde coño estaba, tío? A ver si... Chrono Cross, el Kirby... A ver. Aquí. No, este no es. Mira, aquí. Vale. Este me lo voy a leer entero. Conflict. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to una versión de prueba que incluye hasta el capítulo 3 de Nintendo eShop. Incluye hasta el final del capítulo 3. Transferir los datos de guardado a la versión completa del juego. Pues me la voy a descargar. Will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. Si sé que puedo hacerlo, lo dejo. Vale, solo quería buscar esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.